දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි. මහා සංඝරත්නයේ අවසරයි. අපි පෞද්ගලික කාලේ පුරාම වෙන ප්‍රශ්නයක් නැති දවස්වලට මහාපදාන සූත්‍රය සාකච්ඡා කරගෙන සිටියේ. දීඝනිකායේ මහා වග්ගයේ තියෙන පළවෙනි සූත්‍රය. මහා අපදාන කියන වචන දෙක එකතු වෙලා තමයි මහාපදාන කියන එක හැදිලා තියෙන්නේ. කියන්නේ මහා පුරුෂයන්ගේ කතා, ජීවිත කතා කියලා වගේ තේරුමක් තමයි ඒකේ තියෙන්නේ. ඒ ගැන තමයි අපි කියවන්නේ. Everyone, everybody, this is the permission of the Sangha. On the days that we were having no questions from the audience, we were reading through the Mahapadana Sutta. It's the first sutta of the second part of the long discourse in Dīඝanikāya. Mahapadana is translated here as the great lineage. Here it's like a story or life story of the great personalities, here especially meaning the Buddhas. So far we have gone through two of the recitals. First the Buddha talking about different Buddhas of the past, and then specifically about the Bodhisattva Vipassy up to the moment where the Bodhisattva Vipassy attained the Buddha. දැන් සූත්‍රයේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පුබ්බේ නිවාසානුස්සති ඥානය ගැන කතාවක් ආම්දුරු අතර ඇති වුණා. ඒ නිසා තමයි මේ සූත්‍රය දේශනා කරන්න හේතුනේ. ඒදි ඉස්සෙල්ලාම බුදුරජාණන් වහන්සේ සත්බුදුවරු ගැන කිව්වා. විපස්සී සිකී වෙස්සබු කුසඳ පොණාගම කාශ්‍යප ගෞතම. ඊට පස්සේ ඒ බුදුවරුන්ගේ අම්මා තාත්තා හිටියේ කොහෙද, ආයුෂ කොච්චරද ඒවා කිව්වා. ඊට පස්සේ විශේෂයෙන්ම විපස්සී බෝධිසත්වයෝ ගැන විස්තර ඇතුව කිව්වා. උන්වහන්සේ ඉපදිච්ච හැටි, අභිනිෂ්ක්‍රමණය කරපු හැටි, සතර පෙරනිමිති දැක්ක හැටි, ඊට පස්සේ බුදු වෙන අවස්ථාවේ පටිච්ච සමුප්පාදය මෙනෙහි කරපු හැටි, අන්නේ කාරණා තමයි අපි මෙච්චරලා කියෙන්නේ. අද කියවන්න යන්නේ ඔන්න දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ විපස්සී බුදුරජාණන් වහන්සේ බුදු වුණා. ඊට පස්සේ මහණෙනි, ඊට පස්සේ භාග්‍යවත් අරිහත් විපස්සී සම්බුදුරජාණන් වහන්සේට මම දහම් දෙසන්නෙම් නම් හොඳයි නේද කියලා හැම සිතක් හිතුණා. ඊට පස්සේ විපස්සී බුදුරජාණන් වහන්සේට හිතුණා මම අවබෝධ කරපු ධර්මය ඊටාම ගැඹුරුයි. දැක ගන්න අමාරුයි. අවබෝධ කරගන්න අමාරුයි. ශාන්තයි, ප්‍රණීතයි, තර්කයෙන් දැස ගන්න බෑ. සියුම් නුවණැත්තන් විසින් තමයි දැනගන්න තියෙන්නේ. මේ සත්වයෝ ආලය සංඛ්‍යාත කාම ගුණේ තෘෂ්ණාවෙන් සතුට වෙනවා. ඒ කියන්නේ ආලේ රාමා කොයම් පජා කියලා පාලියෙන් තියෙනවා. ඇලිලා ඉන්නවා. ආලෙහි සතුට වෙනවා. ආලෙහි ප්‍රමුදිතයි. ආලෙහි ඇලුණු, ආලෙහි ප්‍රමුදිතුණු, ආලෙහි සතුට වන මේ සත්වයන්ට මේ ඉදප්‍රත්‍යතා ප්‍රතිච්ඡ සමුප්පාදනම් යම් ධර්මයක් ඇද්ද ඒක අවබෝධ කරගන්න අමාරුයි, දැක ගන්න දුෂ්කරයි. ඒගොම සියලු සංස්කාරයන්ගේ සංසිඳීම, සියලු උපදීන්ගේ දුරලීම, තෘෂ්ණාව සම්පූර්ණ ඡය කිරීම, විරාගයක්, නිරෝධයක්, නිවනක් කියලා යමක් තියෙනවා නම් ඒ ධර්මයක් දැක ගන්න අමාරුයි. ඉතින් මම දහම් දෙසන්න ගියොත් ඒ අය මගේ ධර්මයේ තේරුම් ගත්තේ නැත්තම් ඒක මට වෙහෙසක් විතරයි කියලා ඔන්නෝම හිතුණා. එහෙම හිතුණාම එහෙම හිතිලා බුදුරජාණන් වහන්සේට මෙන්න මේ ගාථාත් හිතට පහළ වුණා. මා විසින් දුකසේ අවබෝධ කරන ලද ධර්මය ප්‍රකාශ කරන්නට දැන් නොසුදුසුය. ඒ පැවසීමෙන් වැඩක් නැත. මේ රාග ද්වේෂ ආදී කෙලෙසුන්ගෙන් මැඩුණුන් විසින් පහසුවෙන් අවබෝධ කරගත හැකි නොවේ. උඩු අතට පීනනවා වගේ තියෙන, එහෙනම් පටිසෝතගාමී වූ, නිපුණ වූ, ගැඹුරු, දුකසේ දැක්විය යුතු සූක්ෂම වූ මේ ධර්මය රාගයෙන් රත් වූ අවිද්‍යාදීන් ආවරණය වෙච්ච සත්‍යයන්ට දැකගත නොහැකි නෑ. සත්‍යෝ මේ ධර්මය දැකලා නැහැ කියලා ඔන්න ඔය අර්ථයේ තියෙන ගාථාවක් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ හිතට ආවා. ඒතකොට බුදුරජාණන්සේ හිත
මන්දෝත්සාහී වුණා ධර්මයේ දේශනා කිරීම සඳහා. Then monks, the Blessed One, the Arahat, the fully enlightened Buddha Vipassi thought, suppose now I were to teach Dhamma. And then he thought, I have attained to this Dhamma, which is profound, hard to see, hard to grasp, peaceful, excellent, beyond reasoning, subtle, to be apprehended by the wise. But this generation delights in clinging, rejoices and revels in it. But for those who so delight, rejoice in and revel in clinging, this matter is hard to see, namely the conditioned nature of thing or the dependent origination. Equally hard to see would be the calming of all the mental formations, the abandonment of all the substrates of rebirth, the waning of craving, dispassion, cessation, and nibbana. And if I were to teach Dhamma to others, and they did not understand me, that would be a weariness and a trouble to me. And to the Buddha Vipassi there occurred spontaneously this verse never previously heard. This that I have attained, why should I proclaim? Those full of lust and hate can never grasp it. Leading against the stream this Dhamma goes, subtle, deep, hard to see. No passion blinded folk can see it. As the Buddha Vipassi pondered thus, his mind was inclined to inaction rather than to teaching the Dhamma. අපේ බෝධිසත්වයන්ට අපේ බුදුරජාණන්සේට මේ විදිහටම තමයි වුනේ. අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ තමන් වහන්සේ ගැන කියනවා අර අරිය පරේෂණ සූත්‍රය වගේ කියවොත් තේරෙයි මේ විදිහටම තමයි. ඊට පස්සේ මහා වග්ගපාලි මහා කන්දකේ කියවොත් විනය පිටකේ අපේ බුදුරජාණන්සේට මේ විදිහටම හිතුවා. So in case of our Buddha, exactly the same thing happened to him after the enlightenment. You can refer to this in Majjhima Nikaya. There is the Noble Search Sutta, which is number 27 or something like that, which describes the like Bodhisattva time and just what happened after the enlightenment. And then if you read Mahavagapali, that's part of the Vinaya Pitaka, also this story is there. ඊට පස්සේ විපස්සී සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සිත එක්තරා මහා බ්‍රහ්මීක් දැක්කා. දැන් අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ නම් සහම්පති මහා බ්‍රහ්මයා තමයි දැක්කේ. මෙතන තියෙන එක්තරා මහා බ්‍රහ්මීක්. ඒ බ්‍රහ්මයා හිතනවා භවත්නි යම් ලෝක භාග්‍යවත් අරිහත් සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සිත මේ මන්දෝත්සාහී වෙනවා නම් දහම් දෙසන නැමෙන්නේ නැත්තම් ඒ ලෝකය නැසෙනවා. ඒ ලෝකේ ඒකාන්තයෙන් වෙනසෙනවා. එහෙම හිතලා ඒ වක්කලාදා දික් කරනවා වගේ ශක්තිමත් පුරුෂයෙක් දික්කලාදා වක් කරනවා වගේ බ්‍රහ්ම ලෝකෙන් අතුරුදහන් වෙලා විපස්සී බුදුරජාණන් වහන්සේ ගාව පහළ වුණා. පහළ වෙලා විපස්සී බුදුරජාණන් වහන්සේට ආරාධනා කියන්නේ උත්තරාසංගේ ඒකාංශ කළ දකුණු ධන මණ්ඩල බිම ඇනලා විපස්සී සම්මා සම්බුදුරජාණන්සේට ඇඟිලි බැඳගෙන වහන්ස භගවත්තු දහම් දෙසත්වා සුගතයන් වහන්සේ දහම් දෙසත්වා අල්ප රජස්ක ස්වභාවය ඇති සත්වයෝ ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ කෙලස් ටිකක් තියෙනවා. ඔහු දහම් නොඅසවන බැවින් පිරිහෙති. දහම් දැනගත හැකි අය ඉන්නවා කියලා ඔන්නම ආරාධනා කළා. And monks, the Buddha Vipassi's reasoning became mentally known to a certain great Brahma. And he thought, alas, the world is perishing, it will be destroyed because the mind of Vipassi, the Blessed One, the Arahat, the fully enlightened Buddha, is inclined to inaction rather than to teaching the Dhamma. So this great Brahma
as swiftly as a strong man might stretch his flexed arm or flex it again, disappeared from the Brahma world and reappeared before the Lord, or before the before the Buddha Vipassi. Arranging his upper robe over one shoulder and kneeling on his right knee, he saluted the Blessed One Vipassi with joined hands and said, Bhante, may the Blessed One teach Dhamma, may the welfarer teach Dhamma. There are beings with little dust in their eyes who are perishing through not hearing Dhamma. They will become knowers of Dhamma. එතකොට දැන් මේ ගැන අටුවාව කියනවා ඉතින් මේ සාරාංශක කල්පලක්ෂයක් පෙරම් පුරලා බුදුනේ බණ කියන්න නේද? ඉතින් එහෙම තීදියයි මේ දැන් මේ බණ නොකියන්න වගේ හිතන්නේ කියලා. ඒතර කියනවා ඒ එක හේතුවක්ලු මේ ධර්මයේ ගැඹුරු බව. ධර්මයේ එච්චර ගැඹුරු යන්නේ මිනිස්සුන්ට අවබෝධ කරගන්න බෑ වගේ හිතෙන තරම්ම ගැඹුරුයි. අනිත් කාරණාව ලෝකයා ඒ තරම්ම කෙලෙස් වලින් වැහිලා ඉන්නවා කියලා තේරිච්ච හින්දාලු. එච්චරටම ලෝකයා කිලුටු වෙලා. ඊට පස්සේ okay. So now what comes, the commentary explains the usual question that you hear even in the West. So if the Buddha was practicing so long time to become a Buddha and teach, why he was not inclined to teach after his enlightenment? So two reasons that the Marakita Hamdu gave, like read out of the commentaries is, firstly, he understood how deep the Dhamma is, how difficult to understand, and secondly, he understood how much the world is sunk in the defilements or covered by the defilements. So after the enlightenment, he only understood how severe the situation is. ඒකෙන් තව කියනවා මාත් අවබෝධ කරග මං වැනි ඊටාම සියුම් වන තැනෙක් කියන කෙනෙක් පව අවබෝධ කරගත්තේ අපහසුයි. ඉතින් කොහොම මේ සත්‍යය අවබෝධ කරයිද කියලා ඔන්නෝමත් තියෙනවා. Other reason it gives is he was thinking, even myself who was kind of quite like developed already person, attain this understanding with quite a lot of trouble. So how much more difficult is it going to be for not so developed? ඊගාට තවදුරටත් කියනවා බ්‍රහ්මයාගේ ආරාධනාවෙන් දහම් දෙසන්න කැමති නිසාලු. ආරාධනාවක් නැතුව දහම් දෙසනට වඩා බ්‍රහ්මයාගේ ආරාධනාවෙන් මේ දහම් දෙසන්න කැමති නිසාලු. මොකද බ්‍රහ්මයා තමයි අද කාලේ හැටියට දෙවියන් වහන්සේ කියලා කියන්නේ. අන්න ඒ වගේ මිනිස්සු හිතාගෙන ඉන්නේ ඉහළම පුද්ගලයා තමයි බ්‍රහ්මයා. ඒ ඉහළම පුද්ගලයා ආරාධනා කරපු නිසා බණ කියනකොට ලෝකයා ඒකට ගරු කරනවලු. I don't know. So anyway, the other thing is because the beings, the Mahabrahma is like something like similar figure like the creator God for the Christians. So because the beings in the world mostly accept a being like that as like a person of higher authority, that's why the Buddhas are always invited by a Brahma to start teaching. This sutta, my question is, what is the message of the sutta? Because the Buddha Vipassi, Yes, Vipassi. he completely, it's a copy-paste life of our Buddha. Mm-hmm. So what is the sense? Is there any difference between the Buddhas except for names and the lifespan? Yes, there are 30 similarities and 8 differences among Buddhas. So this area, more or less same, all the Buddhas. But lifespan, different mothers, different fathers, different Bodhi trees, different chief disciples, different body size. This kind of 8 different things are there.
Other than that, most of the things happen equally, and even the Dhamma is equal. Our Buddha taught Four Noble Truths. Previous Buddhas taught Four Noble Truths. Future Buddhas will teach Four Noble Truths. And what is then the message of the sutra? This sutta shows our Buddha's ability to recollect past. Our Buddha can recollect each and every detail in the past, because monks there discussed this matter. That's why Buddha started to teach this sutta. So main theme behind this sutta is Buddha's ubbe nivasanusati jnana, that is ability to recollect past lives. And I have my observation. Yes. Maybe the Buddha saw the monks are more interested into these amazing things than the Dhamma, so he skillfully used their interest into these things to smuggle the real Dhamma within the teaching. No, actually this is Dhamma. Yeah, but okay, how does it help you to know names of Vipassi Buddha's mother and father name? Yes, all these things helpful. Even our Buddha's names are helpful for us. If we don't know names of our Buddha's mother and father, then there is a doubt whether he's a god, he is a human, no, in what one kind place of person. Clear, in other sutta that somebody asked him, he says, I am this, that is enough. But it is not enough for this group of monks. No? Now the That monks. was my point, So that these monks are interested more into these facts than maybe dependent origination and these things. So then the Buddha kind of includes No, what they here like. Buddha explained dependent origination also here. Yeah, that was my point. Like, because he sees how they like to hear the past stories, and he wants to bring them closer to the dependent origination and end of defilement. He tailors the sutta in such a way that they get. Now it is clear now Buddha normally taught Dhamma, especially suttas, according to the audience. It is another fact, it's a truth. But this whole sutta also Dhamma. Even the Buddha's names, past lives, nature of Buddha, all these things belong to Dhamma. If you read the nature of Buddhas and know the details of the Buddha, then only you can understand what kind of person is a Buddha. So to understand what kind of person is a Buddha, all these details about past Buddhas also useful, because those Buddhas are also Buddhas. Our Buddha also a Buddha. So there is a lineage of Buddhas. And this have only with the Buddha, not with others. No. Okay, So how much it helps you if you know my mother is called Bahumila? Your mother is sometimes helpful me, because having known that, I send some photos to her to become happy about your career. You just could finally read a බුද්ධ විෂය අචින්තය අනිත් එක බුදුරජාණන් වහන්සේ කියලා කියන්නේ පුබ්බේ නිවාසානුස්සති ඥානය උපදවගත්ත උත්තමයෙක්. පුබ්බේ නිවාසානුස්සති ඥානය මෙන්න මේ වගේ එකක් කියලා මේකෙන් තේරෙනවා. නැත්නම් පුබ්බේ නිවාසානුස්සති ඥානය කියන්නේ මොකද්ද? කොහොමද ඒක හරි ඩීටේල් ඇතුව තේරුම් ගන්නේ? මෙන්න මෙහෙමයි පුබ්බේ නිවාසානුස්සති ඥානය. අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේට පුළුවන් මේට කල්ප 90කට කලින් හිටිය බුදුරජාණන් වහන්සේ හිතපු දේවල් පවා කියන්නේ. ඒකනේ මෙහෙම හිතුණා උන්වහන්සේගේ හිත ටිකක් බන කියන්න අහකට නැමුණා කියලා අපේ බුදුරජාණන්සේට බලන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්න ඒ වගේ උත්තරමයක් අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ. ඉතින් අම්මා තාත්තා බුදු ගහ බෝධි අග්‍ර ශ්‍රාවකේ ඔක්කොම බලන්න පුළුවන්. කිසිම ආවරණයක් නැහැ අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ. අන්න එහෙම කෙනෙක්ට තමයි බුදුන් කියලා කියන්නේ. Yes? No, I will translate. Okay. So Dhammarakitanga said like this brings your mind closer to the kind of I would say amazement how much the Buddha's
ability to recollect the past life is there because he can talk about the details of the Buddhas of the past, and here actually it describes the way how the Bodhisattva was thinking and what happened, each kind of, and this happened like many universes in the past. So it brings kind of more amazement about the abilities of the Buddha, and especially this ability to recall the past lives. ඒකෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන ශ්‍රද්ධාව ඇති කර ගන්න පුළුවන්. බුදු කෙනෙක් කියන්නේ කවුද කියලා තේරුම් ගන්න පුළුවන් යම් ප්‍රමාණයකට. What was the comment of this lady? What did she say? You can say in English. She said that the spirit of the Buddha is actually one of the imponderables. You cannot grasp. So no, that was, I think that part of the point was, if we discuss why the Buddha said this, we are going beyond, because like is the Buddha decided to say this, and it's for us it's impossible to think what the Buddha was thinking unless we hear it from him, basically. So, trying to second guess what the Buddha might have been thinking is a kind of stupid idea. දැන් ඇත්තම ඉස්සර දැන් විපස්සී බුදුරජාණන්සේගේ අම්මාගේ නම තාත්තගේ නම දැන ගැනීම අපිට ප්‍රයෝජන නිවන් මාර්ගය නෙවෙයි නා ධර්මයට අදාළ නැත්තම් බුදුරජාණන්සේ කවදාවත් ඒවා දේශනා කරන්නේ නැහැ. ඉස්සර හිටිය බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අම්මාගේ තාත්තගේ නම නිවන් මාර්ගයට අදාළ කාරණා. ඒකින්ද තමයි බුදුරජාණන්සේ ඒවා දේශනා කළේ. වහන්සේ කිව්වා ශරීර ප්‍රමාණය වෙනස්. ඒ ගැන තියෙනවා එක එක බුදුරජාණන් වහන්සේලගේ ශරීරයේ උස ප්‍රමාණය ගැන සඳහන් වෙලා තියෙනවා. අර වජිරාසනේ වාඩි වෙන ආසනයේ ප්‍රමාණය ගැන සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඒ කාලවල මිනිස්සුත් වෙනස්. මිනිස්සු ලොකුයි ගොඩක් මං හිතන හැටියට. මිනිස්සුන්ගේ කුසලයේ වැඩි නම් මිනිස්සු ලොකුයි. මිනිස්සුන්ගේ කුසලයේ අඩු නම් පොඩි. දැන් අර that means white people have more kusala. Yes. Because they eat lot. No, because the question was one of the differences was sizes, like the Buddha's height and size of the seed was different. But it seems the longer the lifespan, the bigger. So the Markitam said he thinks the more wholesomeness you have, the bigger the bodies. දැන් ඒක මෙහෙමයි වෙන්නේ. දැන් ශරීරය ගොඩක් ලොකු වෙන්නේ ගොඩක් කෑම කනකොට හොඳට. ඉතින් දැන් පිට බටහිරාය තමයි ගොඩක් කන්නේ ලෝකේ. වැඩිපුර ලෝක ප්‍රමාණයක් ලෝකේ දේවල් ප්‍රමාණයක් කන්නේ ඒ රටවල. ඉතින් ඒගොල්ලෝ ශරීරයෙන් ලොකුයි. දැන් මේ රටවල කන්නේ ඊටාම අඩුවෙන්. ඒ නිසා මේ රටවල ශරීර ප්‍රමාණය කුඩායි. දැන් තව ගොඩාක් ලෝකෙ පිරීලා ගියාම අර අපි අහලා තියෙනනේ තුත්තිරි ගහ යටත් නඩු අහන කාලයක් එනවා කියලා. ඒ කියන්නේ මිනිස්සු හොඳටම කුසලයේ අඩු වුණාම පුංචි වෙනවා. ශරීරයෙන් පුංචි වෙනවා. And in the scripture, the opposite is there, where the lifespan starts dropping. Also, humans start getting smaller and smaller. I think You translated it. No, because it's too much. It's too much information. So you tell us. I can't remember because No, she can tell us. she can tell us. no, But it I was just say. almost the kind of same thing. No, I just say when you have more merits in the sense sphere merits, කාමාවචර කුසල් වැඩියෙන් තියෙනකොට, when you have sense sphere more merits, you get more food, nutriments, then your body become bigger. Now today in the West, people have more sense sphere merits, and even in Middle East countries, those kings, they have done great merits in the past, so they consume best food available in today's world, so their bodies are big and strong and beautiful. And these third world countries, their sense sphere merits are less. I totally disagree with you. I just see roughly, very roughly, not specifically. If you go to Africa, African people have the biggest built bodies, and they're the
you know, the continents that struggle most with poverty and food, but through centuries they're super big and built. So. Yeah. I think Africans are not that big in Africa, but Yes, they are. Africans in America are very big. No, 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 I'm no. not talking about fat, I'm talking about. No, they are really tall and Yes, muscular. there is a one. Food, There, I don't think there's a one group of African in certain like Morocco, some area. They are very tall. That's true. It is one group, but it's not. Just one group. But they are not very big. I mean, fat and tall not going together there. There are very tall people. That's true. Tall but skinny. Not just skinny. Okay, To okay. Africa. Anyway, everywhere there are special things, special group. I just say kind of very general average thing. Average thing is, if you don't have enough merits, you don't have enough food. If you don't have enough food, your body becomes small. This is very simple law. So today, Indian people eat very little amount of food comparing to Swiss people. Swiss people eat 40 times bigger than Indian. So 40 times. 40 times. The stomach I'm not sure. No, 40 times in the sense, let's say value of the food. Value of the food is 40 times bigger than Indians. So according to the food, your size depending on that. There is experimentally we can see in like countries like Korea, the old generation is about this big, and then you enter the bus with young people, and they are like That's 20 right. That's right. centimeters. Because 50 years ago Korea was very small, poor. Now it is very rich. Yeah. So completely. I mean, my logic is very true. So when they give up Buddhism, they became big and big. No, it is not the problem of Buddhism. It is problem of your sense for your merit. Sense for your merit. Merit is from before. Yes. Okay. Then let's go. ඊට පස්සේ ඔන්න අර බ්‍රහ්මයා ආරාධනා කළාම බුදුරජාණන් වහන්සේ තුන් සැරයක්ම ආරාධනා කළා. ඊට පස්සේ ඔව් මම ඒක කියුවා නේද? ඔව් තුන් සැරයක් මේ විදිහට ආරාධනා කළා. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කියනවා Then the Buddha repeat everything, how he was not inclined thinking and this. දෙවෙනි වරදේ බ්‍රහ්මතේ මහණෙනි දෙවෙනි වරදේ බ්‍රහ්මතේ භගවත් අරහත් විපස්සී සම්බුදු රජුට වහන්ස භවත්තේ භගවත්තේ දහම් දෙසත්වා සුගතතේ දහම් දෙසත්වා මද කෙලෙස් රජස් ඇති සත්‍යෝ ඇත්තාහ දහම් නොවසන බැවින් ඔහු පිරිහෙත් දහම් දත හෙන්නෝ ඇතිවන්නාහයි මේ බස් කිව්වා. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ විපස්සී බුදුරජාණන් වහන්සේ සත්වයන් කෙරෙහි කරුණාවෙන් බුදු ඇසින් ලෝකේ බැලුවා. එහෙම බැලුවාම අල්ප රජස් තියෙන ඒ වගේම බොහෝ රජස් කියන්නේ අල්ප කෙලෙස් තියෙන ගොඩක් කෙලෙස් තියෙන සද්ධාදී ඉන්ද්‍රිය තියුණු සද්ධාන්දී ඉන්ද්‍රිය මෘදු මනා ස්වභාවයෙන් යුක්ත නොමනා ස්වභාවයෙන් යුක්ත පහසුවෙන් ධර්මයේ කියා දිය හැකි අපහසුයෙන් ධර්මයේ කියා දිය යුතු පරලෝ වරද දකින පරලෝ බය දකින පරලෝ වරද බය දකින්නේ නැති ආදී වශයෙන් විවිධාකාර සත්වයන් දැක්කා බුදු ඇසින්. ඒ ගැන උපමාවක් තියෙනවා. හරියට උපුල් විලක හරි රත් පියුම් විලක හරි සුදු පියුම් විලක හරි සමහර පියුම් දිය ඇතුළෙම තියෙනවා. දිය ඇතුළෙම ගිලිලා වැඩිලා තාම පටන් ගත්තා විතරයි. සමහර ඒවා දියේ මතු පිට හා සමව ඉන්නවා. සමහර පියුම් දියෙන් උඩට ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ආන්නේ වගේ මේ සත්වයන් අතර විවිධ කෙලෙස් මට්ටම් තියෙන විවිධ ඉන්ද්‍රිය මට්ටම් තියෙන අන්නේ විවිධ මට්ටම් දැක්ක බුදුරජාණන් වහන්සේ අර
උපුල් විලක්, නෙළුම් විලක්, හෙළපියුම් විලක් වගේ ලෝකය දැක්කා. Then the Buddha Vipassi explained why he inclined to inaction rather than to teaching Dhamma. And the great Brahma appeared a second and a third time to the Buddha Vipassi to teach, same way. So after the third appeal, this is what happened. Then the Buddha Vipassi, recognizing Brahma's appeal and moved by compassion for beings, surveyed the world with his Buddha eye. And he saw beings with little dust on their eyes and with much dust, with faculties sharp and dull, of good and bad disposition, easy and hard to teach, and few of them living in fear of transgression, fear of transgression and of the next world. And just as in a pool of blue, red, or white lotuses, some are born in the water, grow in the water, and not leaving the water, thrive in the water. Some are born in the water and reach the surface, while some are born in the water and having reached the surface grow out of the water and are not polluted by it. In the same way, monks, the Buddha Vipassi, surveying the world with his Buddha eye, saw some beings with little dust on their eyes and with faculties sharp and dull, of good and bad disposition, easy and hard to teach, and few of them living in fear of transgression and of the next world. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ එහෙම කල්පනා කරපු බව දැකලා ඒ බ්‍රහ්මයා කියනවා මෙහෙම පර්වතයක් මුදුනට නැග්ග කෙනෙක් වටේ බලනවා වගේ වටේ යට පර්වතයේ පාමුල ඉන්න මිනිස්සුන්ව බලනවා වගේ දකින්න වගේ සොඳුරු නුවණැති සමතැසියාණන් වහන්සේ පහව් ශෝක ඇති ඔබ ඒ සෙල්පව්ව බඳු ලෞතුරා දහම්මය පහයට නැගලා ශෝකයට බටුවා වූ ජාති ජරා වලින් මැඩුනා වූ ජනතාව දිහා බලන්න දිනු මාර යුද්ධ ඇති ණය නැති සාත්ත වාහනයන් වහන්සේ ඒ කියන්නේ නායකයන් වහන්සේ නැගී සිටිනු මැනව ලෝකෙහි සැරිසරනු මැනව භාග්‍යතුන් වහන්සේ දහම් දෙසන්න දහම් දැනගන්නෝ ඇතිවන්නාහ කියලා නෝ ගාථාවකින් බුදුරජාණන්සේට ආරාධනා කළා. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේත් බ්‍රහ්මයාට මෙහෙම ගාථාවකින් උත්තර දුන්නා. බ්‍රහ්මය කන් ඇති යම් කෙනෙක් වෙත්නම් ඔව්හු සද්ධාව මුදත්වා ඔවුන්ට අමාදොර අරින ලදී. නොදත හෙන්නවුන්ට දහම් දෙසීම වෙහෙසක් පමණකයි හැඟීම් ඇතියෙම් ප්‍රගුණ උතුම් දහම සත්වයන්ට නොකීමි කියලා ඒ බ්‍රහ්මයාට බුදුරජාණන් වහන්සේ උත්තර දුන්නා. ඊට පස්සේ ඒ බ්‍රහ්මයා බුදුරජාණන් වහන්සේ දහම් දෙසන්නට කරන ලද ආරාධනා පිළිගත්තයි කියලා දහම් දෙසන්න ප්‍රතිඥා කරායි කියලා දැනගෙන එතනම බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රදක්ෂිනා කරලා වැඳලා එහිම අතුරුදහන් වුණා. Then, knowing his thought, the great Brahma addressed the Lord, the Blessed One, Buddha Vipassi, in these verses. As on a mountain peak, a watcher sees the fog below, so the Sumedha, or the man of wisdom, seeing all, look down from Dhamma's heights. Free from woe, look on those who are sunk in grief, oppressed with birth and age. Arise, hero, victor in battle, leader of the caravan, traverse the world. Teach Bante the Dhamma, and they will understand. And Buddha Vipassi replied to the great Brahma in verse, open to them are the doors of the deathless, let those that hear now put forth faith. For fear of trouble I did not preach at first the excellent Dhamma for men, Brahma. And then the great Brahma, thinking,
I have been the cause of the Buddha's Vipassik preaching Dhamma, paid homage to the Buddha and passing to his right, vanished there and then. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේට හිතුණා මම කාටද මුලින්ම දහම් දෙසන්නේ කියලා. කවරෙක් මේ දහම ඉක්මනටම අවබෝධ කරගන්නේද කියලා. ඊට පස්සේ විපස්සී බුදුරජාණන් වහන්සේට හිතුණා මේ ඛණ්ඩ කියන රාජපුත්‍රයයි තිස්ස කියන පෙරවි බ්‍රාහ්මණයා කියන්නේ නිකන් රජුරුවන්ගේ උපදේශකවරු වගේ. ඒ බ්‍රාහ්මණයයි පණ්ඩිතයි, ව්‍යක්තයි, නුවණැති බොහෝ කාලයක් අල්ප රජස්ක ස්වභාවයෙන් හිටියා. ඔහු බන්දුමති රාජධානියේ වාසය කරනවා. ඛණ්ඩ රාජපුත්‍රයාටයි තිස්ස කියන පුරෝහිත පුත්‍රයාටයි මම ඉස්සෙල්ලාම දහම් දේශනවා නම් හොඳයි. ඒගොල්ලෝ වහාම ධර්මයේ දැනගනී කියලා එහෙම හිතුණා. Then the Buddha Vipassī thought, to whom should I first teach this Dhamma? Who would understand it quickly? Then he thought, there are Khanda, the king's son, and Tissa, the chaplain's son, living in the capital city of Bandumati. They are wise, learned, experienced, and for a long time have had little dust on their eyes. If now I teach Dhamma first to Khanda and Tissa, they will understand it quickly. And so the Buddha Vipassī, as swiftly as a strong man, stretched out his flexed arm or flexed it again, vanished there and then from the root of that tree of enlightenment and reappeared in the royal capital of Bandumati in the deer park of Khema. ඊට පස්සේ දැන් අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේත් මේ විදිහටම කල්පනා කළා. ඒතර බුදුරජාණන් වහන්සේට පෙනුණා මේ ආලාර කාලාම මේ ධර්මය ඇහුවොත් ඉක්මනටම අවබෝධ කරගනි කියලා. මොකද එයා ආකින්චඤ්ඤායතනෙ අවබෝධ කරගෙන ඉන්නේ. එතකොටම බුදුරජාණන් වහන්සේට පෙනුණා එයා සතියකට කලින් මිය ගිහිල්ලා අරූප බ්‍රහ්ම ලෝකෙ ඉපදිලා කියලා. ඊට පස්සේ පෙනුණා උද්දකරාම පුත්ත. ඉතින් උද්දකරාම පුත්ත ඊට කලින් දවසේ රෑ මිය ගිහිල්ලා නේව සංඥා නා සංඥායතනෙ ඉපදුණා. ඊට පස්සේ බැලුවා එතකොට තමයි පස්වක මහණුන් දැක්කේ. ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ බලන කාරණාව හා සම්බන්ධව මට කවුද උදව් කළේ කියලා වගේ ගතියකුත් තියෙනවා. මගේ ගුරුවරු මට උදව් කරපු අය කවුද කියලා වගේ ගතියකුත් තියෙනවා. ඉතින් මේ ඒගොල්ලෝ අල්ප රජස්ක වුණා විතරක් නෙවෙයි බුදුරජාණන්සේට උදව්ත් කළා. බෝධිසත්වයන්ගේ ගුරුවරු දෙන්නනේ ආලාර කාලාම උද්දකරාම බුද්ධ. ඊට බෝධිසත්වයන්ට මේ දුෂ්කර ක්‍රියා කරන කාලේ උපස්ථාන කළේ පස්වක තවසනේ. ඒ කාරණා සැලකිල්ලට අරන් තියෙනවා. ඒ වගේම දැන් මේ වේත විශාල තොරතුරුත් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් පළවෙනියටම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයා බවට පත් වෙන්න කොණ්ඩඤ්ඤ හාමුදුරුවෝ කොණ්ඩඤ්ඤ තාපසයා කල්ප ලක්ෂයක් පෙරම් පුරාගෙන ඇවිල්ලා හිටියේ. ඒ වගේ පළවෙනි ශ්‍රාවකයා වෙන්න පෙරම් පුරලා තමයි අවස්ථාව ලැබෙන්නේ. ඊට පස්සේ So the Mahapadana was saying how our Buddha had the same thing, that he was disinclined to teach. Then when the Brahma, in our Buddha's case it was the Brahma Sampati, invited him, he first thought who is the good one to teach, and then he thought of his meditation teachers of these material attainments. But when he got the idea, he himself knew, and the devas also informed him that they have already passed away. Then thinking some more, he thought of the group of 5, and then he went to teach them. ඊට පස්සේ ඔන්න විපස්සී බුදුරජාණන් වහන්සේ වක්කලත් අධික් කරනවා වගේ දික් කරලා වක් කරනවා වගේ බොමුලෙන් අතුරුදහන් වෙලා බන්දුමති රාජධානියේ කේම කියන මුවවනේ පහළ වුණා. ඊට පස්සේ විපස්සී බුදුරජාණන් වහන්සේ උයන් පාලකයාට කතා කළා යහළු උයන් පාලකයා මෙහි එන්න. බන්දුමති රජදහනට ගොස් ඛණ්ඩනම් රජපුතුටයි තිස්ස කියන පුරෝහිත පුතුටයි ස්වාමීනි භගවත් අරහත් විපස්සී සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ බන්දුමති රාජධානියට වැඩියා. ෂේම කියන
මුවවනේ ඉන්නවා. ඔබ දෙදෙනා දකින්න කැමතියි කියලා මෙහෙම කියන්න කියලා කියනවා. එතකොට ඒ උයන් පාලකයා ගිහිල්ලා ඒ විදිහටම ඒ දෙන්නට දැනුම් දෙනවා. එහෙම දැනුම් දුන්නාම මේ ඒ ඛණ්ඩ රාජපුත්‍රයයි තිස්ස පුරෝහිත බ්‍රාහ්මණ පුත්‍රයයි ඊටාම ලස්සන වාහන යොදවලා ඒ වාහනවල ලස්සන වාහනයකට නැගලා මේ ඒ බන්දුමති රාජධානියෙන් නික්මිලා ෂේම මුවවනයට ගියා. යානෙන් යන්න තියෙන දුර යම්තාක් දේතාක් යානෙන් ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ යානෙන් බැහැලා පාගමනින්ම බුදුරජාණන් වහන්සේ ගාවට ගියා. ගිහිල්ලා බුදුරජාණන්සේට වැඳලා පැත්තකින් ඉඳගත්තා. පැත්තකින් ඉඳගත්ත වුන්ට බුදුරජාණන් වහන්සේ දාන කතා, සීල කතා, ස්වර්ග කතා, කාමයන්ගේ දෝෂ, ලාමක බව, කිලිටු බව, කාමයන්ගේ නික්මීමේ අනුසස් කියන පිළිවෙල කතා වදාලා. බුදුරජාණන් වහන්සේට පෙනුනද යම් වෙලාවක ඒගොල්ලන්ගේ සිත් නිරෝගී, මොලොක් සිත් තියෙනවා, නීවරණ දුර වෙච්ච සිත් තියෙනවා, ඔද වැඩිච්ච සිත් තියෙනවා, පහන් වූ සිත් තියෙනවා කියලා තේරුණාද? ඒ වෙලාවේ දුක්ඛ සමුදය නිරෝධ මාර්ග කියන බුදුරජාණන් වහන්සේලාගේ තමම්ම උසස්, ඒ කියන්නේ මේ දේශනාව ස්වභාවයෙන් උසස් කියන හින්දා සාමුක්ඛංශික කියනවා. ඒ තමන්ගේ තමම්ම ස්වයම්භූ ඥාණයෙන් අවබෝධ කරගත්ත ඒ චතුරාර්ය සත්‍ය දේශනා කළා. ඒ වෙලාවේ පහ වූ කළු ඇති පිරිසිදු වස්ත්‍රයක් මනාකොට සායම් උරාගන්නේ යම්සේද එසේම ඒ ඛණ්ඩ කියන රාජපුත්‍රයාටයි තිස්ස කියන පුරෝහිත පුත්‍රයාටයි ඒ ආසනයේම ඉපදෙන ස්වභාවයෙන් යුක්ත යමක් ඇද්ද ඒ සියල්ල නැසෙන ස්වභාවයෙන් යුක්තයි කියලා කෙලෙස් රජස් නැති පහ වූ කෙලෙස් මලකඩ ඇති දහම් මැස පහළ වුණා. And the Buddha Vipassi said to the keeper, keeper, go to Bandhumati and say to Prince Khanda and the chaplain's son Tissa, my lords, Vipassi, the Blessed One, the Arahat, the fully enlightened Buddha, has come to Bandhumati and is staying in the deer park of Khema. He wishes to see. Very good, Bhante, said the park keeper and went and delivered the message. Then Khanda and Tissa, having harnessed some fine carriages, drove out of Bandhumati, making for the deer park of Khema. They took the carriages as far as they would go, and then alighted and continued on foot till they came to the Buddha Vipassi. When they reached him, they paid homage to him and sat down to one side. And the Blessed One, Buddha Vipassi, delivered to them a graduated discourse on generosity, morality, on heaven, showing the danger, degradation and corruption of sense desires, and the profit of renunciation. And when the Blessed One Buddha Vipassi knew that the minds of Khanda and Tissa were ready, pliable, free from hindrances, joyful and calm, then he preached the Buddha's special teaching in brief on suffering, its origin, its cessation, and the path. And just as a clean cloth from which all stains have been removed receives the dyes perfectly, so in Prince Khanda and Tissa, the chaplain's son, as they sat there arose the pure and spotless Dhamma eye, and they knew whatever things have an origin must come to cessation. දැන් මෙතනදී තව මේ වැදගත් කාරණාවක් තියෙනවා. දැන් එක සැරයක් අපි කතා කළා මේ පාලි භාෂාව ගැන. දැන් මෙතන තියෙනවා කේම කියන මිගදායේ තමයි මේ හිටියේ කියලා. දැන් අපි අද කියන්නේ ඉසිපතන කියලා. එතකොට දැන් ඒ වෙලාවේ ඇතිවෙච්ච කතාව තමයි ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේලා අර්ථය තමයි කියන්නේ නැත්තේ වචන වෙනස් වෙන්නේ නැති වෙන භාෂාවෙන් කියන්නේ නැති වගේ කතාවක්.
නමුත් එහෙම නෑ. දැන් මේ කේම කියන්නේ පාලි වචනයක්. ඒ කාලේ මේ පාලි තමයි භාෂාව. ඒ කියන්නේ ඉසිපතනට කේම කියලා තියෙනවා. ඉතින් අද කියන්නේ ඉසිපතන කියලා. ඒතර පාලි භාෂාව තමයි විපස්සී බුදුරජාණන්සේගේ කාලෙත් පාවිච්චි වෙලා තියෙන්නේ. So the Marakita Amadu says this is another kind of proof that the Pali language was already used in the Buddha's Vipassana style. How is this? Because of the word kema being used. Kema. Today we say isipatana. That time came. Two different meanings. Two different Pali words. Or it's translated as the rear park of the. No, Migada is same. Migada is same as now in Pali it is Migadayo. Today also Migadayo. No different. Kema and Isipatana two different Pali terms. So I don't see how it is a proof. Not the I don't want to prove these things. I just explaining these things. Okay. Today our Buddha says his place where he did first sermon Isipatana. Same Isipatana, Vipassii Buddha's time, another Pali name that is Kema. Kema is another Pali name. Isipatana is another Kema Pali. means safe. So Isipatana is another one. Different meaning. Not same meanings. That's the thing I wanted to say. Same language, but two different meanings. ඒ තුලින් අර මේ තේරුමක් නැති ප්‍රශ්න නගන හින්දා මම මේ උත්තර දෙන්නේ. අපිට ප්‍රශ්නයක් නැහැ මේවා. අර ශ්‍රද්ධාව නැති අයට මම මේ පැහැදිලි කරන්නේ. ශ්‍රද්ධාව තියන අයට මෙහෙම මේවා කියන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ශ්‍රද්ධාව නැති අයට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. පාලි වචනයක් වන කේම තමයි ඒ කාලේ පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. පාලි වචනයක් වන ඉසිපතන තමයි අද කාලේ පාවිච්චි කරන්නේ. අපේ බුදුරජාණන්සේ කාලේ. ඒතකොට පාලි භාෂාව ඒ කාලෙත් පාවිච්චි කළා. So this is not a problem for people that have faith, but the faceless people that don't believe this. This is yes. ඒ කියන්නේ පාලි භාෂාව නිරුක්ති පටිසම්භිදාවේ එක අංගයක්. හැම බුදුරජාණන්සේටම නිරුක්ති පටිසම්භිදාව කියනවා. නිරුක්ති පටිසම්භිදාවේ කේන්ද්‍රීය කාරණා තමයි පාලි භාෂාව ගැන දැනුම. ඉතින් විපස්සී බුදුරජාණන් වහන්සේත් නිරුක්ති පටිසම්භිදාව ලබන්න නම් පාලි දැනන් ඉන්න. අපේ බුදුරජාණන්සේලා නිරුක්ති පටිසම්භිදාව තියෙන්න නම් පාලි දැනන් ඉන්නවා. ඒක න පාලි සියලු බුදුවරු කතා කරන භාෂාව. Yes. Yes, I have here a question from the faithless people. Yes. Are there any differences in personality of the Buddhas? Because what we describe now, the 8 differences, it's just like, okay, if you want to copy a story, okay, you put another names and another father, mother, another part, and that's all. But the whole story, the personality is like a clone. So is there any are there any differences in personality of the different Buddhas or not? There is no personality. Yes, I know. Buddha is kind of personality. Yes, it's Personality is there according to the conventional truth. So Buddha is a personality. even arahats. Arahants are, Sariputta is somehow different. Arahats are different, but Buddhas. no Buddhas, Arahants, Sotapannas, Vishaka, they all are kind of personalities. But this personality available in according to conventional truth. But there is a kind of ultimate truth, something called ultimate truth. According to ultimate truth, there are khandhas, dhatus, ayatanas, not the personalities. So if you want to understand Theravada properly, you have to understand conventional truth and ultimate truth. I mean, paramatta, satya. Two satyas. It is said, dve satyani akkasi sambuddho vadatang varo. That means among people who speak, highest one declared
two truths or two mode of truths. Loka sammuti satchancha satchancha paramattato. First mode, first type of truth is Loka sammuti satcha. Second one is paramatta satcha. So if you want to understand the truth, you have to understand both of the truths. Okay, and this I understand. My point is, all the arahants, for example, okay, they have the same level, but they are not all the same person, so they have different inclinations. Like Sariputta and Moggallana, one is good at Dhamma teaching, the other one is good at something. Yes, regarding Buddhas, there are differences. One way of clarifying the difference is faith, energy and wisdom. There are some Buddhas, their main character is wisdom. There are some other Buddhas, their main character is faith. There are some other Buddhas, their main characters is energy or the virya. So three types of Buddhas. How would you describe that one with the energy? I heard they are usually in the forest meditating all the time, something. They say, I heard the one that has the most disciples is the Siddhartha. Anyway, it is not clear to me because we read these 7 Buddhas, number of disciples, number of congregations, etc. So it is not in my mind what Vinita Handru said, but I have heard, I know these 3 things. Some Buddhas, faith prominent Buddhas, and others energy prominent Buddhas, and others are wisdom prominent Buddhas. And this is also stated in some suttas. In our Theravada literature, yes. I can't exactly find. I think maybe in suttas. In suttas you will find these things. You know, I have lot of knowledge collected, but I don't have references to all the knowledges. You need laptop in front of you. Anyway, our Buddha is supposed to be the wisdom type. Yes, our Buddha is a wisdom type Buddha. Next Buddha is, I think, energy type Buddha. No, I heard that Maitri is Siddhartha. Because Maitri Buddha, I have heard, 16 සංඛ්‍ය කල්පලක්ෂයක් පෙරම් පුරලා කියලා. තමයි මම අහලා තියෙන්නේ. 16 සංඛ්‍ය කල්පලක්ෂයක් කියලා කියන්නේ වීරියාධික බුදුවරු. 8 සංඛ්‍ය කල්පලක්ෂයක් කියන්නේ ශ්‍රද්ධාධික බුදුවරු. සාරා සංඛ්‍ය කල්පලක්ෂයක් කියලා කියන්නේ ප්‍රඥාධික බුදුවරු. එහෙම තමයි මට මතකයි. මේ ඔය ගැන හරියටම බලා ගන්න පුළුවන් පාරමිතා ප්‍රකරණය කියන පොත කියවුණා. පේරුකාන් චන්දිමල හඳුනගේ පාරමිතා ප්‍රකරණේ ඔය ගැන පැහැදිලිව කියලා තියෙනවා. එතකොට ඔන්න දැන් I have the English translation in my room, so I will try to look this. පාරමිතා ප්‍රකරණය? Yes. අන්න ඒකෙන් බලන්න පුළුවන් හරියට. දැන් මේ අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ නම් මේ දාන කතා, සීල කතා ඒවා කිව්වේ නැහැ. කෙලින්ම ද්වේමේ භික්කවේ අන්තා පබ්බජිතේන සේවිතබ්බා කියලා තමයි පටන් ගත්තේ. හැබැයි විපස්සී බුදුරජාණන් වහන්සේ පිළිවෙල කතා කරලා ඊට පස්සේ තමයි චතුරාර්ය සත්‍ය දේශනා කරන්නේ. ඒ වගේම අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පැවිද්දන්ට තමයි දේශනා කළේ. විපස්සී බුදුරජාණන් වහන්සේ ගිහි අයට තමයි පළවෙනි ධර්ම දේශනාව පවත්වලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම යම් වෙනස්කම් තියෙනවා. දැන් අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙලින්ම ඒ වනයේට ගිහිල්ලා ඒගොල්ලන්ට දේශනා කළා. විපස්සී බුදුරජාණන් වහන්සේ එතෙන්ට ගිහිල්ලා අරගොල්ලන්ව පණිවිඩයවලා ගෙන්නගෙන තමයි ධර්මයේ දේශනා කළේ. ඒ වගේ බුදුරජාණන්සේලාගේ යම් වෙනස්කම් තියෙනවා. Yes. I want to ask this different Buddha which different quality how to explain more directed quality for example faith or wisdom or energy. This Buddha, how they explain for example one type of person, and if we compare how explain for this person different Buddha, it will be same or maybe different, or maybe same but different words, or maybe
different aspect, explain how it can be. Uh, Just interesting. Now, even though different qualities are prominent in them, their realization or the sabbanyata jnana same, I think. But about explaining how they explaining for person with, because I think Buddha explain according to this person, according to this quality, and this also will be same, yes? Same. You know, there are 6 jnanas common for all the Buddhas. I think these jnanas same to all the Buddhas. Now, Indriya Paropariyatya jnana, Asya-anusya jnana, these jnanas available in all the Buddhas. So, through these jnanas, Buddhas can understand each and every person. And according to the person, they teach. So it is not different also teaching, we can say that teaching not only different in saying, but in a type of learning, the type of teaching also same words. Type of teaching is same, but all the Buddhas teach Four Noble Truths, but sometimes people are very developed. So in such eras, Buddha does not teach long discourses. Buddha teach very little advice. That is enough for them to understand Dhamma. But for some other eras, for some other Buddhas, like our Buddha, he has to give long discourses. He has to work hard to convince Dhamma to others. Yes, this era, people faith is very little, very little devotion. So Buddha has to work hard to convince Dhamma to them. Yes, but in the there's another sutta. I think this is Kakusando Konagamana Buddha's time. That Buddha said, don't think these things and think those things. Don't apply mind on those things and apply mind on these things. So like that, that kind of short instruction enough those listeners to attain arahanthood. So different eras, different Buddhas, different people. So the hint is next time we have to meet this Buddha, the Konagamana type of Buddha. Yes, if you wish, you can find such a Buddha, but you have to work hard. You have to fulfill paramis to meet such a Buddha. Otherwise, you can't. Long time. Yes. එතකොට අන්න දැන් ඒ දෙදෙනා ධර්මය අවබෝධ කරගන්න. හැබැයි ඒ අවබෝධ කරගත්තෙත් අපේ කොණ්ඩඤ්ඤ හාමුදුරුවෝ අවබෝධ කරපු විදියටම තමයි. මේ තියෙන්නේ තස්මින් ඒව ආසනේ විරජං වීතමලං ධම්මචක්කුං උදපාදි යං කිංචි සමුදය ධම්ම සබ්බන්තං නිරෝධ ධම්ම. අපේ කොණ්ඩඤ්ඤ හාමුදුරුවෝ සෝවන්නේත් මේ විදියටම තමයි. ධම්මචක්ක සූත්‍රයේ තියෙන්නේ. ඒ වාක්‍යම තමයි එතන තියෙන්නේ. ඒතකොට බලන්න අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ස්වභාවය ඔක්කොම විස්තර දන්නවා. නම් ගම් කරන රස්සාව, ධර්ම අවබෝධ කරපු විදිය, හිත ඇතුලේ හැටීමේ, හිත කල්ල චිත්තෝ, මුදු චිත්තෝ, විනීවරණ චිත්තෝ, දග්ග චිත්තෝ ආදී වශයෙන් හිත වැඩිච්ච හැටි කල්ප 91කට කලින් ඒගොල්ලන්ගේ ඒ සියලු විස්තර අපේ බුදුරජාණන්සේ දන්නවා. ඉතින් අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන්නේ අපිට හිතට ගන්න බැරි අනන්ත අප්‍රමාණ උත්තමයෙක්. I have to translate some bits that were not translated before. So one of the things that Dhammarakkhita said was like our Buddha, he went to see some order like let's say ascetics or like monks, whereas the Vipassy Buddha went to see lay people. And the first discourse that our Buddha gave was the Dhammacakkappavattana Sutta, directly targeting the Four Noble Truths, whereas the Vipassy Buddha first gave them the gradual teaching and only then the Four Noble Truths. But the rest of it, how the first disciples attained stream entry, basically, the wording is exactly the same as
in the case of Anyakondai. And anyway, again, you can see how the Buddha tailored the discourse according to those disciples so that they can attain it. ඒතර මේකෙන් තේරුම් ගන්න බුදු කෙනෙක් කියන්නේ මොන වගේ කෙනෙක්ද කියලා. සියලු දේවල් බුදුරජාණන්සේ දන්නවා. ඒකයි. So the Mahapadana says from that you can get idea what kind of amazing person the Buddha is, that he knows everything. එනවාද දැන් වෙලාව 6යි. ඉතින් නවත්වමු. පොඩ්ඩයි මේ අන්තිම වාක්‍යයක් කියමු. ඊට පස්සේ ඒ දෙදෙනා දුටු දහම් ඇත්තේ, පැමිණි දහම් ඇත්තේ, දක්නා ලද දහම් ඇත්තේ, නුවණින් බැසගත් දහම් ඇත්තේ, තරණය කළ සැක ඇත්තේ, පහ වූ සංකා ඇත්තේ, විශාරද බවට පැමිණියේ. ශාස්ත්‍රීය ශාසනයේ අනුන්ගෙන් උදව්වක් අවශ්‍ය නැති තත්වයටපත් වුණේ. විපස්සී බුදුරජාණන්සේට මෙහෙම කිව්වා. වහන්සේ දහම් දෙසුම ඉතාම හොඳයි. දහම් දෙසුම ඉතාම හොඳයි. යටුකුරු කරලා තිබුණු දෙයක් උඩුකුරු කළා වගේ. වැහුණු දෙයක් වැහුම් ඇරියා වගේ. මම්මුලා වෙච්ච කෙනෙක්ට මාර්ගය කිව්වා වගේ. ඇස් තියන අයට රූප දකින්න අඳුරේ පහනක් දැල්ලුවා වගේ. බුදුරජාණන්සේ නොඒක ආකාරයෙන් ධර්මය ප්‍රකාශ කළා. අපි බුදුරජාණන් වහන්සේවත් ධර්මයක් සරණ යනවා. අපි බුදුරජාණන් වහන්සේ ගාව පැවිද්ද ලබනවා නම් උපසම්පදාව ලබනවා අපිට එහෙනම් පැවිද්දත් උපසම්පදාවත් ලැබෙත්වා කියලා මෙන්න මෙහෙම ප්‍රකාශයක් කළා. And they, having seen, attained experience and penetrated the Dhamma, having passed beyond doubt, having gained perfect confidence in the teacher's doctrine without relying on others, said, "Excellent Bhante, excellent. It is as if someone were to set up what had been knocked down, or to point out the way to one who had got lost, or to bring an oil lamp into a dark place so that those with eyes could see what was there. Just so the Blessed One has expounded the Dhamma in various ways. We go for refuge to the භගවන්තං සරණං ගච්ඡාමි. We go to the refuge to the Blessed One and to the Dhamma. May we receive the going forth at the Blessed One's hands. May we receive ordination." එතකොට මේ ඔක්කොම අපේ බුදුරජාණන්සේ දේශනා කළා කියලා ආනන්ද හාමුදුරුවෝ කියනවා. ආනන්ද හාමුදුරුවෝ කියපු එක පළවෙනි දෙවෙනි තුන්වෙනි හතරවෙනි සංගායනාවේදී සංගායනා කළා. අපේ වලගම්බා රජුගේ කාලේ ලියනවා. ඒ ලියපු එක පුස්කොළපතට කොපි කරගෙන ඇවිල්ලා ඔන්න දැන් අපිට අපේ හාමුදුරුවෝ ගෙනත් දීලා තියෙනවා. ඉතින් බුද්ධ ධම්ම සංඝ කියන තුනුරුවන් ගැන ශ්‍රද්ධාව අවශ්‍ය වෙන්නේ මේවා පිළිගන්න. සංඝයා ගැන ශ්‍රද්ධාවක් නැත්තම් මේවා කවුද ලිව්වේ, කොයි කාලෙද ලිව්වේ, මේ කාගේ හරි නිකන් මේ විකාර කතන්දරද මේවා කියලා ඔහොම හිතන්න වෙයි. ශ්‍රද්ධාව නැත්තම්. ශ්‍රද්ධාව තියෙනවා නම් හැබැයි මේවා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ නම් තේරවාදී සංඝ පරම්පරාව අපිට ගෙනත් දුන්නා කියලා පිළිගන්න. So you have to have kind of faith, because now this sutta was reported to the monks at the first council by Venerable Ananda as the words of the Buddha. Then that was memorized for a few hundred years until in the first century BC. When first century BC, when there was a famine in Sri Lanka, they decided to write down the scriptures first time, and then by copying and also kind of still memorizing these things, these scriptures were kept until this time where the monks are teaching that. So if you don't have faith, then you might have doubts or something like who are these monks, who maybe they just put any kind of stories that like there and so on. එන හැම දිනකටම පිරුවන් සරණයි. May you be protected by the